ఓహో ఆహా ఆహా హయ్యా బండెనక బండి కట్టి 16 బళ్ళు కట్టి బండెనక బండి కట్టి 16 బళ్ళు కట్టి నీవేడ ఉంటివయో బండ్లోళ్ళ గురువులయ్యా నీవేడ కులికితయో బండ్లోళ్ళ గురువులయ్యా Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. I used it because it was it's kind of it's how your book is beginning, Nana, the art of the impossible. Very have many happy returns, Nana, from all of us who are here and also who are elsewhere. And to celebrate your birthday, we are actually going back in time using your works. So I think first నేనేమో because earliest మీ వర్క్స్ మనం వెళ్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ గణపత్ మాయ అండ్ కామేశ్వర్ పిన్ని ఫస్ట్ టు షేర్ దేర్. గణపతి ఎప్పుడు సోమవారం మామిడి పుట్టినరోజు సోమవారం అమ్మ 30వ తారీఖుని 89 ఏళ్ళ నుండి 97 వస్తుంది. 90 మామయ్య కథలు నవలలు పెద్ద పెద్ద అన్నీ రాశాడు కదా వాటి గురించి కొంచెం అంటే నాకు తెలిసిన మట్టుకు నేను చదివిన మొట్టమొదటిది ఆయన రాసింది పన్నీరు కన్నీరు. ఈ పన్నీరు కన్నీరు నవల ఆయన అహ్మదాబాద్లో ఉన్నప్పుడు రాశారు. అది ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్గా వచ్చి తర్వాత విశాలాంధ్ర వాళ్ళు దాన్ని నవలగా పబ్లిష్ చేశారు. పన్నీరు కన్నీరు బేసికల్గా మన కథ, తన కథ. తర్వాత పల్లిపాలెం గురించి కూడా చాలా పల్లిపాలెం కథ, గోదావరి. ఈ పన్నీరు కన్నీరు నవల్లోనే వరద గోదావరిని పంట గోదావరిని ఒకేసారి ఒకే చాప్టర్లో నీళ్లు నీరు అని వర్ణించారు. అది అంటే ఆగ్రహానుగ్రహ సమర్థములైనటువంటి ప్రాకృతిక శక్తుల ద్వైధీభావాన్ని ఒకే శబ్ద చిత్రంలో ఇమర్చడానికి చేసిన ప్రయత్నము అని అట్లా రాశారు అన్నమాట. దాంట్లో రకరకాల క్యాప్షన్లు పెట్టి గోదావరి గోదావరి తెలుగువారి బాధారి, కాటన్ దొర కష్టపల కృషిపరుల ఇష్టదైవం నీరు అని అట్లాగా కొంచెం పొయిటిక్ నవలు రాశారు అనమాట. అదేదో శ్రీశ్రీ అవన్నీ అందులో ఒక్కొక్క చాప్టర్కి శ్రీశ్రీ క్యాప్షన్ హెడ్లైన్స్గా పెట్టుకుని తర్వాత నవలగా తీసుకున్నాను. తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఉండగా అచలతత్వం అని ఒక కథ రాశారు. అచలతత్వం అనే కథని విశాఖపట్నం నుంచి ఒక సాహితీ పత్రిక వస్తే దాంట్లో పబ్లిష్ చేశారు. శ్రీశైలంలో ఉండగా పేకాట ఎంత చెడ్డ వ్యసనమో చెప్పడానికి వ్యసనానికి బానిసనే అని ఒక కథ రాశారు. దీపావళి రోజు అంతా అక్కడ పేకాడుతూ అలాగే ఉండిపోయి పొద్దున్న తెల్లవారు రావడం ఆ కథ రాశారు. అది కూడా పబ్లిష్ అయ్యింది, వ్యసనానికి బానిసనే అనేది. కవిత్వాలు రాసేవారు, చిన్న కవిత్వాలలో చెప్పుకోదగ్గది అంత చిన్న అంటే నాకు తెలిసినది చాలా చెప్పుకుని ఉంటాయి. అందులో కో అన్న పువ్వు అన్న కో అన్న ప్రతి పులుగు పిలుస్తోంది, కలబోసుకు తిందామని కలకాలం మందామని అని రాశారు. అంటే సమత గురించి మొదటి నుంచి సమ అనేది ఉండేది కదా, అందుకని అలా అందులో ఆ క్యాప్షన్ ఆ భావాన్ని ఇమిడీకరిస్తూ అదొకటి రాశారు. కందపద్యం చాలా ఇష్టమైంది. చందవందం కందంలో విందం కందం రండి అని, కాలం నిలబడి నవ్వింది అని ఒక కవిత దాంట్లో అట్లా రాశారు కందపద్యం గురించి.
ప్రాప్త మనోహరికి అని అక్క గురించి ఒకటి రాశారు. ఓ చానా దాచానే ఆకాశం నీకోసం ఆకాశం దాచానే ఓ చానా. అందరూ అప్రాప్త మనోహరికే రాస్తారు, నేను ప్రాప్త మనోహరి గురించి రాస్తాను ఒక కవిత్వం రాశాను. ఈ నవల కవిత్వం ఇవన్నీ ఒక సంపుటంగా రంజని వాళ్ళు, ఎందుకంటే రంజని సాహితీ సంస్థకి ఈయన ఫౌండర్ చైర్మన్ అనమాట. మొట్టమొదట ఆయన స్థాపించిందే ఈయన రంజని. సో తర్వాత రంజనిలో చాలా సాహితీ కార్యక్రమాలు బాగా చేసేవారు. తర్వాత 7 పదుల ఆత్మకథ అని ఇద్దరు కలిసి అక్కను తను కలిసి రాసుకున్నారు. ఓకే, ఇది కదిలే మబ్బులు కదలని కొండలు అని. దాంట్లో ఈయనేమో తను తాను నిగమ శర్మ అనుకున్నాడు, కానీ ఆయన నిజానికి నిగమ శర్మ సృష్టికర్త కన్నా చాలా గొప్ప సాహితీ పరంగా. చాలా ఇది అంటే ఆ తర్వాత ఒక తెలుగులోనే కాకుండా ఇంగ్లీష్లో కూడా రాయగలను అని రాసి చూపించారు. అందులో ఆయన మొదటి నుంచి అంటే 2 పుస్తకాల్లో శ్రీశ్రీ క్యాప్షన్ రాయడము, కమ్యూనిజము నక్సలిజం సరైనదే అనే ఒక సిద్ధాంతం తను నమ్మిన దాన్ని ఖచ్చితంగా రాసి చూపించారు అన్నమాట. ఇది కరెక్ట్. ఎందుకంటే అస్తమానం ఉంటున్నాడు కోపం మంచిది కాదంటే కాదు, కోపం ఉండాల్సిందే, కోపం లేకుండా ఉండకూడదు అని చెప్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. అలాగా దాని గురించి విపులంగా ఇందులో కూడా సొంత అన్ని కథలు మేళవించి తన కథ అందరి కథలు మేళవించి అది ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ అని ఒక నవల రాశారు. ఈ మధ్యనే అది పబ్లిష్ చేశారు. చాలా రాశారు. నాకు తెలిసినవి చాలా తక్కువ. ఆయన శ్రీశైలంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయించి చాలా అసలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఆర్ట్ అంతా బయటికి తెచ్చి చాలా బాగా చేశారు. అక్కడ వాళ్ళ ఆఫీసులో పనిచేసే వాళ్ళందరూ సైలెంట్గా చదవడమే. నాకేమో సభాముఖంగా కానీ ఇంకో విధంగా కానీ చెప్పడం తెలియదు, చదివేలా గుర్తుపెట్టుకోవడం అంతే. చాలా బాగా చేసేవారు కల్చరల్ అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్గా మామయ్య ఉన్నప్పుడు. ఇంకా తర్వాత అక్కడ ఏమీ లేదు, కానీ అప్పుడు చాలా బాగా జరిగేవి ఎన్ని ప్రోగ్రాంలో. రాజు రామకృష్ణని వాళ్ళని నీకు గుర్తుందో లేదో ఆ కథలో పల్లిపాలెం గురించి సిరిపాలెం నింటారు 2 ఒళ్ళంతా సిరిపాలెం అంతా ఒండ్రు మట్టి, ఆ ఊళ్ళోని స్త్రీలకి ఒట్టి నిండా బంగారం. అప్పుడు ఆ పంట పొలాలు అలా పెరిగింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి మావయ్య గురించి, చాలా చెప్పచ్చు. కానీ మనకి ఏంటంటే అలా గుర్తుండిపోయాయి చాలా విషయాలు. ఇంకా చాలా గుర్తొచ్చిన కొద్దీ వస్తుంది, చాలా చెప్తారు. ఇంకా చాలా ముందు రాస్తారని చూద్దాం. వచ్చే ఏడాది గ్రాండ్గా 90th బర్త్డే చేసుకొని మనం అందరం కూడా బాగా ఇది చేసి ఎంజాయ్ చేయాలి దాన్ని. భలేగా కొట్టేసావు మాయా. వాయిస్ చాలా తక్కువ వచ్చింది. వాయిస్ తక్కువ వచ్చింది కానీ మంచి విషయాలు చెప్పారు. భలేగా మెమరీ నుంచి ఎన్ని కోట్ చేశాడు మాయా. ఇప్పుడేమో శివాని అన్నయ్య అది ఆ చిన్న వయసులో తన మనసు మీద అద్దినట్టు పడిపోయాయి. ఆ చిన్నవి నేనేమో చేసినవి, అవి నిజంగా సీరియస్వి కాదు, అవి అని భలేగా ఉన్నాయి. మాకు ఇప్పుడు శివానీను అన్నయ్య మీకు విష్ చేస్తారు. అన్నయ్య వాంట్స్ టు ఆల్సో రీడ్ అవుట్. అన్నయ్య చెప్తాడా? many happy returns of the day. Many happy returns of the day, Nanna. This is to you. ఆకు మీద చినుకు పడుతుంది, అడవిలో చినుకు పడుతుంది, పల్లెల్లో పట్టణాల్లో పడుతుంది, పంట స్థలాల్లోనూ చినుకు పడుతుంది. ఆకు మీద చినుకు పడుతుంది, ఒంటిరాయి ముక్కెరలా మెరుస్తుంది. ఇంకో చినుకు పడతాయి. ఆకు వంగుతుంది, చినుకులు నీరుగా కారి నేలను చేరతాయి. ఎండిన నేల మీద చినుకు పడుతుంది, బీటలు తీసిన భూమి మీద చినుకు పడుతుంది. పడుతూనే పల్లె అంతా మట్టి వాసన, మంచి వాసన. ఒక్కొప్పుడు ఎండలానే ఉంటుంది, వాన పడుతూ ఉంటుంది.
పచ్చనాకుల మీద మించి చుక్కలు రాలుతుంటాయి. దండ తెగిపడిన వజ్రాల్లా తడిసిన పచ్చదనాల్ని చీల్చుకుని తెల్లని సూర్యకిరణాలు కళ్ళల్లో గుచ్చుకుంటాయి. అలానే నొప్పించేలా గుచ్చుకోవు. కరిగించిన వెలుతురు వెండి కళ్ళ నిండా కళకళలాడుతుంది. ఎండా వాన కుక్కల నక్కల పెళ్లి అని చిన్నప్పుడు ఆడిపాడిన తీయని జ్ఞాపకాలు మనస్సుని ఆర్ద్రం చేస్తాయి. చినుకల వాన పెద్ద వాన అవుతుంది. వర్షం ధారలవుతుంది. ఇంకా హెచ్చి అద్దాల తెరలవుతుంది. కాలువలు కాలువలుగా పరిగెడతాయి నీళ్లు. కాగితం పడవలు గుర్తొచ్చి కాలం ఎంత వేగంగా గడిచిపోయిందో అనిపిస్తుంది. చెయ్యాలనుకుని మిగిలిపోయిన పనులు మనసులో మెదులుతాయి. కన్నీటి చినుకు బుగ్గ మీద మెరుస్తుంది. చినుక్కి పట్టింపు లేదు. రాతి మీద పడుతుంది, రంగురంగుల పువ్వుల మీద పడుతుంది. చినుకల పోగు ఎలాగూ పరిగెత్తే నీరుగా మారుతుంది. చినుకు సొంత వ్యక్తిత్వం కొంతసేపే, కానీ ఆ క్షణం కొన్ని పరిసరాల్లో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. సాధారణంగా మనందరికీ పరిచయమైన అద్భుతం చినుకుల మూటలో వడగళ్లుగా మారి టప్ టప్ అంటూ నేల మీద రాలి గెంతుతుండడం. చిన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు హెచ్చరికలు లెక్క చేయకుండా వానలో తడుస్తూ వడగళ్ళు ఏరుకోవడం, అవి అప్పటికప్పుడే కరిగిపోవడం, ఒకటి అరా నోట్లో చేరి ఆయుసు తిన్న అనుభూతిని ఇవ్వడం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క చినుకు ఒక్క ఇంద్రనీళ్ళలా, ఒక పుష్యరాగంలా, ఒక మరకతంలా కనబడుతుంది. చినుకులోంచి మన కళ్ళకి చేరిన కిరణం వాలుని బట్టి ఆకు మీద, గడ్డి పరకల మీద రాలిన మంచు బిందువులకు కూడా ఈ అద్భుతాన్ని కళ్ళ ముందుంచే నేర్పు ఉంటుంది. కళ్ళుండి చూసేవాళ్ళకి ఇంత సౌందర్యం అలవోకగా ఎదురవుతుంటే డైమండ్స్ ఆర్ ఫర్ ఎవర్ అని వేలు లక్షలు గుమ్మరించడం, ఆ డబ్బు సంపాదించడానికి కుటిలత, మోసం, ఇంకోళ్ళని హింసించడం ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారో ఆర్డి ల్యాంగ్ అనే ఆయన చెప్పాట. మన ఆలోచనలకి చేతలకి పరిధి మన పరిశీలనలో గ్రహించని చూడని విషయాలను బట్టి ఉంటుంది. జూర్జటి కవికి చీకట్లు కమ్ముకోవడంలో చినుకుంజీకటి కనిపించి దాన్ని కాలానికి ముడివేసే పరిశీలన అనుభూతి కలిగింది. దృష్టి విస్తరించిన కొద్దీ ఊహ వికసిస్తుంది, చేత పరిమళిస్తుంది. డేల్ బ్రాబెక్ అనే ఆస్ట్రానమర్ స్నేహితులతో బీచ్లో తిరుగుతూ నీళ్లలో వెన్నెల పరావర్తనంలో చిన్న చిన్న వృత్తాలు చూశాట. ఈ విషయం చదివాక వెన్నెల నీళ్లలో మెరుస్తుండడం చూసినప్పుడల్లా ఆ కాంతి వృత్తాలుగా చనబడ్డం, కరిగిపోవడం, మళ్లీ వృత్తాలు రావడం నా అనుభవంలోకి వచ్చింది. ఎన్నెలంతా మేసి ఏరు నెమరేసింది అంటుంది ఎంకి. ఎన్నెలా ఏరు, పరిగెత్తే నీరు, ఎడతెగిన వృత్తాల సమాహారం. ఈ సయ్యాట ఊహ తెలిసిన ఎంకికి నెమరేయడంలా అనిపించింది. ఆమెకి నాలాంటి మామూలు మనిషికి అవసరమైనట్టు ఏ అస్ట్రానమర్ కూడా చెప్పే అవసరం రాలేదు. చినుకల వాన దట్టమైన ధారల వానగా మారుతుంది. చిన్నపిల్లలం కాకపోతే ఆ వాన మనని ఉన్న చోట కట్టిపడేస్తుంది. ఎంచక్కాను ఓ వరండానో పెద్ద కిటికీనో ఉంటే ఆ దారులు అలా చూస్తూ ఎంతసేపైనా గడిపేయచ్చు. దారుల స్వరూపం, శబ్దం కూడా మన దృష్టికి మరో యావ లేకుండా ఆకట్టుకుంటాయి. మంచి సంగీతంలో లీనమైనట్లు అలాంటి వానలో లీనమైపోతాం. వాన నిజంగా ఆపాత మధురం. వర్షం దట్టంగా కురుస్తుంటే రైల్లో కిటికీలో పక్క సీట్లో కూర్చొని పడమటి కనుమలు దాటుతూ బొంబాయి వెళ్ళండి. వాన అపురూప సౌందర్యానుభూతి సొంతం అవుతుంది. దారల వాన నేల మీద కాలువగా పరిగెత్తుతుంది. చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు పెద్ద కాలువలై, సెలయేళ్లై, పొంగిన బుడమేట్లై, ఎరిమల్లి వాగులై, గోదావరి, గంగాయ్, అమెజాన్లై, మిసిసిప్పిలై, నయాగరా జలపాతాలై, ఈరీ అంటారియోలాగా పెద్ద పెద్ద మంచినీళ్ల చెరువులై, హిందూ మహాసముద్రం, పసిఫిక్ మహాసముద్రం లాగా ఉప్పు నీళ్ల ఖజానాలై, అట్లాంటిక్ ఆర్క్టిక్ ఐస్ క్యాప్లై, మళ్లీ ఆవిర్లై, మబ్బులై, ఆకాశంలో నీటికి చిన్న పెద్ద ట్రెజరీలై, మహాసముద్రాల మీద కురుస్తూనే కదలి నేల మీద ఋతుపవనాలై, మళ్లీ చినుకులుగా ధారలుగా కురిసి నేలని బతుకుల్ని పండిస్తాయి. నీటి వలయం నిరంతరం, రేపటి దృష్టి లేని మనిషి స్వార్థాన్ని తట్టుకుంటూ కూడాను. Once again, Nanna, many happy returns of the day.
Happy birthday to you, Andy. Happy birthday. బాగుందిరా, మంచి పీస్ తీసుకుని చదివావు, బాగుంది. Selection is so appropriate. వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చిన్నార్ పిన్ కూడా వాంటెడ్ టు యాడ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఎర్లియర్ రైటింగ్స్ which inspired her very much. She has sent these lines playing that. చూడు వస్తే This is something, why annadi, something probably for all of us. Very, very చాలా deep బాగుంది. thinking. అవును, చిన్నారి పిన్ని వైజాగ్ బీచ్ లో ఫోటో ఉంది కదా, అలాంటిది అమ్మతో ఫోటో ఉండాలి. అవును అవును ఎక్కడైనా అమ్మది కూడా ఉంది, అమ్మది ఎవర్ గ్రీన్ లో ఉంది చూడు, ఎవర్ గ్రీన్ యూట్యూబ్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. చూస్తే అందులో వస్తుంది. అవునవును అవును, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు నాన్న సీత మీకు విషెస్ పంపించింది. ఐఎమ్ ఆల్సో యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆథర్ ఇంట్రొడక్షన్, ఎందుకంటే వీఆర్ నౌ మూవింగ్ టు యువర్ లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపాసిబుల్ readings, book readings from that. Before that, Sita's wishes I'm using as an author introduction, and then mana Nandi Prastavana we will move forward. Sarena? So I am వినిపిస్తోంది కదా. నమస్కారం. పెద్దలు పూజ్యులు అయిన మా మేనమామ గారి గురించి, నందివాడ భీమారావు గారి గురించి 4 వాక్యాలు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ధైర్యం చేసి రాస్తున్నాను. నేను వారి ఇంటనే జన్మించాను. ఆయన అంటే చిన్నతనం నుంచి ఒక భయం ఉండేది. కారణం మా అమ్మగారు. చాలా కష్టపడి ఒకప్పటి బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని చదివే జయంగా IAN AS చదివారు మా మేనమామ గారు. మేము ఆడపిల్లలు అవడంతో మా అమ్మగారు కొంచెం అల్లరి చేసినా మావయ్యకి చెప్తాను బెదిరించేవారు. నాకు అప్పట్లో ఆయన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏమో, చిన్న తప్పు చేసినా జైల్లో వేస్తారేమో అనే అభిప్రాయంతో ఉండేదాన్ని. కొన్ని సందర్భాల్లో మా అమ్మగారు భయపెట్టే విధానానికి ఈయన ఎందుకు మేనమామ అయ్యారు కర్మరా అనుకునేదాన్ని. ఆయన శ్రీశైలం డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఆఖరి కాన్పుకు చిన్నపిల్లనైనా నన్ను కూడా తనతో తీసుకెళ్లారు శ్రీశైలానికి. ఆటోమేటిక్గా చదువు డుమ్మా కొట్టాను. 4వ క్లాసో 5వ గుర్తులేదు. అప్పుడు తెలిసింది ఆయన చాలా చాలా మంచి వ్యక్తి. బోలెడు చుట్టాలు ఇంట్లో ఉన్న నవ్వుతూ అందరికీ మంచి భోజనాలు, స్వీట్లు, హాట్లు, పండ్లు అన్నీ పెడతారని. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వారి సహధర్మచారిని మా 2వ పెద్దమ్మ గారి అమ్మాయి అని, మేము పుట్టేసరికే ఆవిడని ఆయన వివాహం చేసుకోవడంతో అత్తయ్య అంటున్నామని, అంటే మిగతా కజిన్స్ అక్క అనేవాళ్ళు అనమాట. ఆవిడతో ఓర్పుతో నేర్పుగా నవ్వు ముఖంతో స్వీట్లు, హాట్లు, వంటలు, వార్పు ఏవి బయట కొనే ప్రసక్తి లేని కాలంలో కోవా చేసి కుంపటిలో పెద్ద మూకుడులో తిప్పి దాంతో గులాబ్ జామ్, గులాబీ గుత్తులు, పూతరేకులు, లడ్డు, ఆల్ స్వీట్స్, హాట్స్, రకరకాల వంటలు. అసలు ఆవిడ అంత సునాయాసంగా ఎలా చేసేవారో అర్థమే కాదు. ఆవిడ మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా అలాంటి వారు పుట్టబోరని అర్థమైంది. ఆఖరిగా మా అమ్మగారు భయపెట్టిన మా మేనమామ చాలా మంచివారని, గొప్ప చదువరని, ప్లస్ పిల్లల్ని పెంచడంలో వారి పిల్లలు 4 ఆ తల్లిదండ్రుల స్నేహంలో, గారాభంలో చక్కగా బోలెడు విద్యాబుద్ధులతో పెరిగారు. అటువంటి తల్లిదండ్రులు అందరికీ లభ్యం కాదు. అది ఆ పిల్లలు చేసుకున్న అదృష్టం. అలాగే ఇంత మంచి మామయ్య నాకు మేనమామ అవడం నా అదృష్టం. మామయ్య నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, నువ్వు మాకు కొండంత అండ. ఇలాంటి పండుగలు మళ్ళీ మళ్ళీ మేము అందరం జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ మేనగోడలు సీత. సో ఇప్పుడు నాన్న we are moving towards art of the impossible, and దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ మీ ఇంట్రొడక్షనే తీసుకుంటున్నాను నేను.
మీరు డల్లాస్ లో మాట్లాడింది అదే మనం పుస్తకానికి ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఇప్పుడు వి విల్ యూజ్ దట్. సరే. మరొక వ్యక్తి ఒక జాతిని వేరొక జాతి పీడించే సాంఘిక న్యాయం రాజ్యం చేస్తూనే ఉంది మన జీవితాల్లోనూ మన సాహిత్యంలోనూ కూడా. వెదవాల విల్సన్కి రేమన్ మ్యాక్సెస్ అవార్డు వచ్చింది, కానీ మాన్యువల్ స్టూడెంట్స్ శుద్ధి చేసే పార్టీ వాళ్ళ బతుకుల్లో చీకటి ఇంకా అలాగే ఉంది. పూజశ్రీ పద్మం అనసూయ గిరిజన ఇతివృత్తాలలో కథలు రాస్తోంది, కానీ గిరిజనుల బతుకులు ఇంకా నిత్య గండంగానే నడుస్తున్నాయి. మొత్తం మీద నేటి తెలుగు సాహిత్యం వీళ్ళ బతుకుల్ని ఎంతవరకు సృష్టిస్తోందన్నది ఆలోచించవలసిన విషయం. దేశ చరిత్రలు కథలో శ్రీశ్రీ అన్నాడు, తక్షశిల పాటలిపుత్రం మధ్యధర సముద్ర తీరం హరప్ప మహజుదారో క్రోమాన్యాన్ గుహాముఖాల్లో చారిత్రక విభాగ సంఖ్యల మానవ కథ వికాసం పెట్టింది. ఏ దేశం ఏ కాలంలో సాధించిన నేపరమాత్రం. మానవ కథ వికాసాన్ని వర్ణిస్తూ సాధించవలసిన పరిష్కారాన్ని సూచించడమే నా దృష్టిలో ఉత్తమ సాహిత్యం లక్షణం. 20వ శతాబ్దపు తొలి రోజుల్లో మన దేశంలో వచ్చిన మార్పులను గమనిస్తే 1930 నుంచి 1950 వరకు గడిచిన సమయం అటువంటి చారిత్రక వివాహ సంధ్యా సమయం. ఎందుకో తెలుసండి, గ్రేట్ డిప్రెషన్, స్వాతంత్ర్య పోరాటం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, భారత స్వాతంత్ర్యోదయం, దేశ విభజన, ఇన్ని కలకాలం జరిపేటటువంటి ఇష్యూస్ ఆ సమయంలోనే జరిగాయి. అన్ని వెరసి చరిత్రలో ఒక పెద్ద మార్పు తీసుకున్నాయి. అటువంటి చారిత్రక విభాగ సంధి నేపథ్యంలో 1940 నుంచి 7 దశాబ్దాల కాలంలో మన దేశంలో జరిగిన మానవతల వికాసాన్ని వస్తువుగా తీసుకొని నేను ఒక నవల రాశాను. మనవల తరాన్ని, వాట్సాప్ యుగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ నవలను నేను ఇంగ్లీష్లో రాశాను. తరతరాల అన్యాయాలను రూపుమాపడం అసంభవం అన్న వాదనకి జవాబుగా ఈ నవలకి ఆర్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపాసిబుల్ అని పేరు పెట్టాను. ఇంగ్లీష్లో రాసిన అందులో ధారాళంగా తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ భాషల నుంచి కొటేషన్స్ వాడాను. తెలుగు బడిలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న పాతతరం ఇంగ్లీష్ వాడాను. ఇతివృత్తం అంటే వీళ్ళకి అర్థం కాని ఇంగ్లీష్, వీళ్ళ యాక్షన్ నాకు అర్థం కాదు. ఇతివృత్తం మన దేశం, మన చరిత్ర కాబట్టి భాషలోను శైలిలోను కరగా పలుకు నప్పుతుందనే భావిస్తున్నాను. మన దేశం మాది స్వతంత్ర దేశం, మాది స్వతంత్ర జాతి అని గట్టిగా గర్వంగా పాడుకున్న నాటి నుంచి 7 దశాబ్దాలు గడిచిపోయాయి. ఈ 7 దశాబ్దాలలో మనం అనుకున్న ఆశయాలను ఎంతవరకు సాధించాం, ఏ స్వప్నం, ఏ దిగ్విజయం, ఏ వెలుగులకి ప్రస్థానం సాధించగలిగాం. ఇవాళ మన దేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం గుర్తింపు పొందింది. పారిశ్రామికంగా చాలా ప్రయత్నం సాధించాం. G20లో ఇండియా ఒక భాగం అనిపించుకున్నాం. గ్రీన్ రివల్యూషన్ సాధించాం. ఫుడ్ సర్పల్ స్టేట్ అనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం. అనేక ఇరిగేషన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టాం. ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు లెక్కకు మిక్కిలు కట్టాం. మనకి బోలెడంత మంది మిలియనీర్లు ఉన్నారు. మరి ఎందుకు ఇంత ఆకలి? రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు? అడవుల్లో గిరిజనులు ఎందుకు నిర్వాసులు అవుతున్నారు? Selection స్పీకింగ్ ఎట్ దట్ టైమ్. నేను యాజ్ ఆల్వేస్ నేను నా విషెస్ నేను రికార్డ్ చేసింది మీకు వినిపించలేదు. ఇప్పుడు ఐ విల్ డూ దట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ ఫాలో ఆన్
to talking about art of the impossible. Many happy returns, Nanna. ఈ సెలబ్రేషన్స్ మనం ఇవాళ చేసుకుంటున్న దాంట్లో డౌన్ మెమరీ లేన్ we will all go through your own work, your own latest work. Using that, we will go down memory lane, mana personal memory lane, and for the whole country down memory lane. Now the one personal memory just I wanted to share. Ippudu going back maybe 55 years in time, when I was taken to the hospital, I think someone took me to the hospital, UAE immunization, for getting one of the shots. I had no idea what that was about. And in an injection istunte ento ukrosam adi vachesi, I this distinctly remember crying, shouting at the people, the doctors, nurses. Ma nanna chepta mee No, the video is not playing, Nanna. This one I remember very distinctly. This feeling that ma nanna chepte, then every problem will be solved. Whatever I am facing will be resolved. That has stayed with me throughout my life. Once again, Nanna, many happy returns. అది వినపడలేదా సరిగ్గా? నాకు నాకు చిన్నప్పుడు అసలు వీడియో ఇంజెక్షన్ ఇస్తుంటే రాలేదు. మా నాన్నకి చెప్తాను మీ పేరు అని నాకు బాగా గుర్తు. నేను 2-3 years అప్పుడు నాకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తుంటే డాక్టర్లని నర్సులని నేనేమో కరుస్తున్నాను, మా నాన్నకి చెప్తా మీ పేరు అని. That has stayed with me all through. ఇప్పుడు నాన్న so that will solve everything ani. So ippudu Nanna, I have taken some liberties while visualizing your work, your thoughts. One of the liberties I'm a little wondering whether it is appropriate is I thought that everybody, all worships perhaps at one time were worship of earth, worship of Mother Earth. However distorted or very variations they have got in now. So your Nandi Prastavana, I'm starting with that. జయ రమ మా గోవింద ఆంజనేయ వరద గోవింద జొన్నాడ కామాక్షమ్మకు మహాలక్ష్మమ్మకు శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద. Ours? Hubris. It has been 14 billion years since the Big Bang and 4 billion years since the first life forms appeared on Earth. Yet, teeny Homo sapiens with less than a couple of 100,000 years of existence have the temerity to claim this land as our land. Great, grand, gracious, graceful, generous land. An amazing spectacle billions of years in the making. Thick, leafy green forests and immensely colorful valleys. Wide, high mountain ranges covered by huge trees with branches, playing with the dark clouds in the blue sky, occasionally throwing up a multicolored rainbow. Thick as your blue oceans, enormous ranges of life forms walking, crawling, roaming all over. All of which now becomes our land, ours? What audacity. Isn't it in fact this land that made us? By combining common carbon and uncommon oxygen and hydrogen and a host of other elements, should we not then acknowledge that everything that makes us human, our culture, our diversity, our evolutionary superiority, and rational thought, the capability to contemplate and philosophize on the relationship between us and the land and so much more, is in fact a gift from this land to us? Should we not in fact say that we were the land before this land was ours, and that we were her people before she was our land? Happy birthday, Tata. Happy birthday, Tatu. It's such a, really, it's been such a difficult and yet such a fulfilling year. You've had so many adventures. We wish we could have been on more with you. We wish we'll be on many more adventures with you. We're really hoping to see you again, 3 of us this time. Happy birthday again. Happy birthday. There is a little part of it left which I am doing. The myth of our primitiveness continues to this day, and entire armies of reformers, missionaries, voluntary organizations, administrators, and governments have been relentless in their efforts to civilize us.
Our conquerors imposed their will on our harmonious existence with nature, and in doing so claimed that they were making our lives better. But in fact, they tried to break the very harmony with nature that tied us to this land and made us forever dependent on them and their laws for survival. And so we resisted. We resisted when forests were denuded to build great cities. We resisted when our traditional moors were restricted and new laws were imposed on us. We resisted when moneylenders came from the cities and sucked the lifeblood out of us. We resisted when dams were built on our rivers and displaced our people. We have always resisted. We resist even today. Resistance has become our way of life. We were our own people. We were not excluded. We were not included. We were a whole. And we did not exclude too. We are not only Gonds, we are Koyas, Savaras, Jatavs, Bhils, Kiratas, Savaras, and a host of other groups. This story is our story, the story of the forest dwellers, the worshippers of Mother Earth. Many, many happy returns of the day, uncle. Have lots of fun. So take care. Many, many happy returns of the day, uncle. Have lots of fun. So take care. A gigantic oil painting was hanging on the interior wall of the palace, showing men and women in traditional tribal garb with bows drawn taut and aiming at unseen enemies buried in the darkness at one end of the painting. Their faces tightened into determined scowls of defiance against the invisible foe. The aggressive directness of the theme and the striking attention to detail, right down to the tattoos of traditional tribal symbols on the arms of the men and women, gave the impression that this was probably a painting originally made in the caves in prehistoric times, reproduced by an inspired artist on canvas in medieval times. Under this imposing work of art sat Raja Pravir Chandra Bhanj Dev Kakatiya, the Raja of Bastar. He was Raja in name only, since independent India abolished all the princely states. Pravir on one such occasion, when a tribal was being taken to court, someone from the crowd shot an arrow at the police in a fit of anger. The police immediately retaliated and lathi-charged the protesting tribals right in front of the palace. When the crowds refused to subside, they started firing at the tribals who ran into the royal palace, as they always did on such occasions. This time, however, the police did not stop at the entrance and continued to chase the unarmed men right into the palace, and continued to chase the unarmed men and kept firing at them. Praveer Chandra, who was confident in his ability to reason with the police and resolving the issue, came out of the palace unarmed. He addressed the police in his usual calm manner. To his surprise and horror, the police started firing at him and hit him in the leg. As he started limping into the palace, they continued firing at him, and when two tribal youth tried to protect him and carry him to his bedroom, they killed all three. In independent India, a democratically elected government willfully took the life of a prince among men, and Oxford-educated, mild-mannered
childlike individual that the tribals called Janata Ka Raja, and they also massacred several tribal men and women and children around him. So that was Nandi and Prastavna. So just the forward for the no, just that was Nandi and Prastavna done by three of us. అవును అది బాగుంది ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంది. So Patrick will be also coming in. నువ్వు మాట్లాడింది ప్యాట్రిక్ చదివింది వినబడ్డాయి మాకు కరెక్ట్ గాను. పన్ను అనేది రేపు మళ్ళీ చూడాలి, రేపు మళ్ళీ వింటాం. పూర్తిగా వినపడలేదు పన్ను చెప్పింది. నాకు బాగానే వినపడింది, బాగా చదివాడు. మళ్ళీ వినండి. అదే వింటాను. Patrick is also here with us. అదే ప్యాట్రిక్ థ్యాంక్స్ చెప్పు, బాగా బాగా. So yeah, Nanna is saying that he has liked your reading very much. There seems to be some acha. Thank you, uncle. Thank you. Now we move to the second chapter. So before we move, there is a kind of a small introduction. Ratna, I'm sorry to interrupt, yes, Ratna. yes, I do have to go now. I have a meeting. But Nanna, once again, many happy returns of the day. Thank you, so, Nanna. We're always grateful for your guidance and your friendship, and may this happen 100 more times. Thank you. Anaya has put in a lovely write-up in Manavandaram. I will share all the Manavandaram greetings at the end. I'll show it at that time. You're recording so this, now, Nanna? ఏదన్నా నాన్న? I think మళ్ళీ మాట్లాడతామని అన్నాడు అనుకుంటాను. He had to leave for some work కదా. We are moving to chapter 2. Let's just get a feel for that. సందుగొందెలు తిరిగేవమ్మ సన్న బాలలా పట్టేవమ్మ సందుగొందెలు తిరిగేవమ్మ సన్న బాలలా పట్టేవమ్మ ఓ సూర్యునికి బృంగ నిలిచేవమ్మ కాటుకు సుక్క బొట్టు కీర్తేవమ్మ సూర్యునికి బృంగ నిలిచేవమ్మ కాటుకు సుక్క బొట్టు కీర్తేవమ్మ అమ్మ మాయమ్మ మాలత్తమ్మమ్మ మందిరముని సేవ ఆనందమ్మమ్మ అమ్మ మాయమ్మ మాలత్తమ్మమ్మ మందిరముని సేవ ఆనందమ్మమ్మ మందిరముని సేవ ఆనందమ్మమ్మ మందిరముని సేవ ఆనందమ్మమ్మ. Hello, I am reading today from The Art of the Impossible, Fulfilling the Indian Dream by Nandiwada Bhimarao. Once there was a colony. Venkatapuram was a microcosm of the village that was India. In early 20th century, much of the country was part of a political, administrative, economic and cultural conglomerate that was under foreign rule and was known as British India. Shyamala Sabari's knowledge of the outside world was confined to the occasional stories from Prabhakar uncle or the tidbits of information she could gather from the discussion of the elders. She knew, for instance, that Gandhi had an ashram in Sabarmati where everyone had to do their own chores, even lowly chores like cleaning the toilets. She knew that Madras was a big city where people travelled in trams and wore fashionable clothes. Her world was the village. Its one main street and a handful of minor branch streets were her domain. She was the granddaughter of the village Karadam. She was treated like a princess in her small enclosed world,
People called her a tigress as she had fought hard to get her way and was considered a strong-willed child even when she was 2 years old. She also thought in directions that no other child of her age and circumstances did. By nature, Shyamala was not one that could accept a system in which one is born into a social status that permanently subjected them to such indignities. The explanation given by the elders for the difference in treatment did not satisfy her. She observed that Mala men working in their fields could deftly build small rock and clay aqueducts to carry canal water into their fields. Life has a surprising way of bringing together people from totally different backgrounds, and such encounters often leave lasting impressions on both sides. Both sides walk away from that experience with new insights as well as new questions and misgivings about life and the world around them. Shyamala Severi's encounter with Dayanandam brought together two people who could not have been more different in a background. She was an 8-year-old Brahmin girl from a privileged family, and he was a lower caste man who had converted to Christianity. He was in his early 30s. His eyes were deep and reflected extreme sadness, a sadness flowing out from centuries-old societal oppression. He was an orphan adopted by a Christian mission and went to the mission school and graduated from a prestigious college. He managed to get a job as a revenue inspector in the British Indian colonial government. Ironically, the untouchable person who under different circumstances would have been a laborer in the fields of the Karanam had now come to the village as a high-level government official whose job was to inspect and certify the revenue accounts of the Karanam. It was a well-established tradition in the village that any government official visiting the village was hosted by the Karanam at his house as a guest. In Dayanandam's case, this presented a problem, as his caste status meant that he could not stay at the house nor partake food at the family dinner space. Yet, as a government officer who was Raju's superior in the official hierarchy, they had to honor the tradition and host him. They compromised by hosting him in the cottage in the backyard of the house and serving him food in disposable leaf plates. The family assigned the 8-year-old Shyamala as the person to serve Dayanandam in an appropriately respectful yet distant manner that was dictated by the circumstances. She was to silently bring each meal into the cottage and serve it on the Vistaraku, politely inquire if he needed anything else, and leave after the meal. On the first day, she entered the cottage with an initial diffidence that was normal, considering the difference in age, difference in position, and the fact that he was an officer in station above that of her own grandfather. She was a mere child, expected to show respect and deference to the older man that she was serving. She was somewhat confused by the inherent conflict of the position in the caste equation. Dayanandam saw her hesitation and wanted to put her at ease. He gently asked her for her name. Shyamala Sabari, she shyly replied. He looked at her in surprise. Sabari was not a typical name for a girl in the higher caste. He asked her how she got his unusual name. My Prabhakar uncle gave me this name. The ice was broken, and she started talking in childish excitement and vividly explained to him about the incident in the mango grove and how she led her friends to play with the Gudem children. Her uncle, who was watching this scene, gave her the nickname of Sabari.
Over the next 3 days, he stayed in the cottage in Raju's garden. Shyamala Sabari served him lunch and dinner every day. In the course of their interaction, they continued their conversation. The initial conversation was mostly restricted to neutral topics, but eventually Sabari's curiosity made her cross the barrier of politeness, and the conversation turned into more sensitive topics. Shyamala Sabari hesitantly asked, "How did you manage to get such a good education and a high position, even though you belong to the Madiga community?" Dayanandam smiled and remained silent for a few minutes, and then slowly explained, "I was adopted by Christian missionaries who raised me as a Protestant and sent me to Mission High School. But if you are a Christian, how is it that you are able to quote from the Hindu scriptures so well?" asked Sabari. "We had a great teacher in school who taught us Telugu, and he encouraged me to read extensively. I read Ramayana, Mahabharata and Bhagavatam and spent a lot of time with him to learn the inner meanings of some of the verses. How are you permitted to come and serve an untouchable like me?" It was his turn to ask a question. "You are our guest and an officer, and my mother told me that I should be respectful and yet keep the distance because the tradition should be followed," replied Sabari. "You mean the tradition of untouchability or that of respect to the guest?" "I understood that both are part of the tradition. I grew up with the tradition where untouchables that I know are poor, work in the fields and cowsheds, keep themselves at a distance, and they live in fear." "What makes you think that they live in fear?" he asked. She had no reply. Were you able to hear? There is one more segment. Were you able to hear? I think it is going. Yes, yes. There is one last segment from Akka's reading. So I will just put that also. But was intelligence enough to perceive that there was the route for finding answers to her own troubling curiosity. Recalling his story about the missionaries, she asked, "If the white people did not come to this country, would you have been like?" She could not complete the sentence, and the question hung there. She was afraid of causing anger. The next lunch was the last occasion this interaction continued. Dayanandan said, referring to your morning's unfinished question, "Let me tell you, without the white people converting me to Christianity, I would have been like any other untouchable person working in the fields or selling chappals. I was lucky to get some education. I believe that the umbrella of the white man's empire helped at least some of us to jump the barriers of the caste system to an extent. This extended adult talk went somewhat above the child's head, but a spark of understanding entered her mind. She was looking with wide eyes and admiration at the speaker. He was overcome with an emotion and tenderness. Without any conscious thought on his part, his hand moved gently and stroked her head. It was a tender and affectionate gesture that under other circumstances would have been normal interaction between an adult and a child. Here, however, the holy tradition of Dharma Shastras was being broken. He withdrew his hand with shock and fear. She ran away with embarrassment and fear. The compassion shown by the upper caste girl made him forget the invisible but rigid barriers that existed between them. Shyamala Sabari, on her part, had to make a considerable effort to overcome first the terror of being seen by family members in this situation, and then the embarrassment of being touched by an untouchable. The memories of the conversation and the touch evoked a strange emotion that troubled her. This was the first time an adult had treated her like an equal and participated in a conversation without condescension.
and this made a deep impression on her. So, chapter Shamala Sabari, chapter 2. We had some readings from that. We will be moving now to the chapter on irrigation. Nanna, are you able to hear? Okay. Sorry. Sorry. For some reason. I'm not able to unmute your mic, Nanna, in case you wanted to say something. What I will do now is I will move to the next chapter. The chapter is the magic of irrigation. This is chapter 6. Chapter 6, magic of irrigation. And I had some problem unmuting the mics. I'll try and sort it meanwhile. Bulibaba and Sarlaka are reading small excerpts, and then if you wanted to add to that. Hello everybody. Happy birthday, Mamaya. Wish you many happy returns of the day. ఇవాళ నీ బర్త్డే సందర్భంగా పిల్లలందరికీ తెలియడం కోసం నువ్వు చిన్నప్పుడు 64లో రాసిన పన్నీరు కన్నీరు పుస్తకం బాగా గుర్తుకొచ్చింది నాకు. దాంట్లో కొన్ని ఒక పర్టికులర్ చాప్టర్లో కొంతది నేను చదివి పిల్లల కోసం వినిపిస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిసన్. ఆ బుక్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బుక్ అనమాట ఇది. Father was a hero. He was dressed in a thin white Glasgow dhoti, the traditional garb of the adult male in South India. He wore a white poplin full-sleeved shirt tucked neatly into the dhoti. The sleeves of the shirt were held together by a shining rolled gold cufflinks that were made in Madras. Over the shirt, he wore a light brown cotton coat with large pockets, one pocket holding a hewn coat diary, a cotton talapaga, and handmade leather sandals made by the local Madiga shoemaker completed his attire. This was the native equivalent of the western suit and was the typical outfit worn by Indian officials of the British government. Raghav Rao was indeed an executive official of the colonial government and overseer of the irrigation department, whose job was to administer and manage smooth flow of irrigation water from the Godavari to the fields of the farmers through the extensive canal system that was designed by Sir Arthur Cotton. Raghavara was 5 feet 9 inches tall, had dark brown complexion with a round face, large and intense eyes, and a stern expression on his face. He was universally respected and held in awe. Ramana Rao, his second son, loved him immensely and held him in deep regard. The relationship between the father and son was very close, and Raghav Rao spent a lot of time with his son, imparting all of his knowledge and wisdom to him. The elder son of the family, Krishna Rao, was senior in age by over 7 years and was immersed in his own adolescent concerns. Ramana Rao used to observe his father's official activities with admiration and wonder, and often longed to go along. His father used to use a jatka, that is horse-drawn buggy, for the long official tours that he frequently undertook. For short local visit to the interior villages of the delta, he travelled in a pinnisu, that is a small thin rowboat, through the intricate canals carrying Godavari water to the villages. On rare occasions during his summer breaks, Raman Rao got to accompany his father on these trips. Raghav liked to point out the elaborate mechanisms to control the water flow and explain the function of each component of the irrigation system to his son, who was fascinated by the whole process and was eager to learn more. Thank you. Namaskaram Babai Garu. A very, very happy birthday to you. God bless you with a long, happy, prosperous and a healthy life. I wish to read few lines from your writings. Father and son returned by the same Pinisu, as the setting sun created a wonderful collage of colors in the sky and in the canal water.
giving Ramana Rao a sense of going through a magical kingdom. His young mind was in turmoil as he absorbed the new knowledge he gained on the trip, and 1,000 questions presented themselves to his restless mind. He was oblivious of the pensive mood of Raghav Rao, who was still reflecting on the conflicts between the farmers about the distribution of water. How did the farmers get water to their fields before the canals were built? He asked. Raghav Rao was startled out of his thoughts by the question and took a few minutes to respond. We did have canals even before Cotton Dora built the Dhauleshwaram Anicut. Of course, they were not made of cement and the canals were not controlled so well with regulators. But did you know that canal irrigation is almost 1,000 years old in this country, going back to the Chola times? Yes, Nanagaru, I remember reading about it in my history class. I did not understand why that was so important then, but after today's experience, I realized how important the Chola canals were. But did they have these canals everywhere? The old canals did not reach remote areas like they do now, and most farmers still depended on rainwater. When rains did not come on time, we had some terrible famine. Sometimes kings had large tanks dug up to irrigation and drinking water to the people all year round, like the Kolleru Lake that you saw last year when we went to your uncle's place. So, you see, water has always been an important resource, and wise men found ways to preserve the rainwater and supply it to the farmers when needed. By the time you grow up, hopefully, we will have canals everywhere and make this land truly a Sasya Syamalam, said Raghav Rao, overcome with an emotion that was hard for him to explain to a 10-year-old boy. Thank you very much, Babai Garu, for giving me the privilege of reading these few lines from one of your writings. Thanks a lot, Ratnaka. Have a great day. Enjoy, Babai Garu. So, you are having sound issue. Could you hear, Nanna? A little bit of the irrigation chapter, Bulibawa and Sarlaka read. If you could not hear it very well, again this mute. You are muted from your side, so I am not able to unmute. So you once that is unmuted, you will be able to speak from that side. I am not able to. Okay, you are now unmuted. You are unmuted, but I am still not able to hear. Also, I am moving now to chapter 7, This Land a Mystery, and some very young people from our family are coming in to read that. First Bujipini and then her Manovaralu, Kiranmai, and also Karthik, Aparna, Mallus and Karthik. So they are reading this segments from this chapter, Nanna. So let me just put those. I should have had got. First, Bujipini wants to wish you మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. నీ పుట్టినరోజు ఇలా అందరం కలిసి జరుపుకోవడం మహదానందంగా ఉంది. ఒక ఆడపిల్ల జీవితంలో మేనమామ పాత్ర చాలా ఉంటుంది. నేను నా చిన్నతనంలో మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నీతోటి అక్కతోటి ఎంత ఆనందంగా గడిపామో ఎన్నో నేర్చుకున్నాను నేను. నాకు నువ్వు మావయ్యవి అని చెప్పుకోవడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంటుంది. నువ్వు రాసిన ఈ పుస్తకం ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ నేను ఇక్కడికి తెచ్చుకుని చదివాను. నాతో పాటు నా మనవరాలు కూడా చదువుతుంది. దానికి నాకు నచ్చిన కొన్ని పారాగ్రాఫ్లు నా మనవరాలు చదువుతుంది. ఎందుకంటే నా గొంతు కొంచెం వణుకుతూ ఉంటుంది, సరిగ్గా రాదు కనుక నా మనవరాలు చక్కగా చదివి వినిపిస్తానంటుంది. ఉంటాను మావయ్య, ఆశీర్వదించు. రాసిన ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ అనే పుస్తకం చదివాను, చాలా నచ్చింది నాకు. దానిలో బేసికలీ 2 పారాగ్రాఫ్స్ అయితే యోర్ లవ్ టువర్డ్స్ ద నేచర్ చెప్తున్నాయి. అవి వెరీ బ్యూటిఫుల్ పారాగ్రాఫ్స్. ఆ 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు చదువుదాం అనుకుంటున్నాను.
This land a mystery. This story has no beginning or end. It was a flow of events, flow of non-events. It was the scene, this land, scene of the events. Land is the story, land existed. Its rivers flowed, rain drenched the soil and made it fertile. Sun energizes the land, the trees on it, the animals, the humans. Yes, this was and is a specific land. Land with a message down the ages. Land of great perennial rivers and vibrant tributaries. Land of Rishikulya, Mahanandi, Vedavati, Bahuda, Swarnamukhi, Mahendratanaya, Vamsadhara, Sabari, Indravati, Pranahita, Dainsa, Manjira, Godavari and Krishna, with numerous other tributaries upstream and numerous tributaries downstream. Crores of tons of water carrying fertile clay from the Deccan Plateau and flowing over the land and hills, or cutting the hills, forming huge, beautiful gulfs. Amazing quantities of water enriching the deltas with fertile soil and reaching the ultimate treasury of the big ocean. The fertility flowing with water and the energy presented by the sun. The sun-kissed land was pregnant with life. This land celebrated birth of life by a brilliant shooting of colors, successive sprouts of green foliage, dark green, light green, myriad variations of green. The land was thrilled on observing the rainbow in the sky. It shot up all the scattering colors never seen in the sky and more. It filled the scenery with various flowers, with varieties of flowers, fruits, tubers and leaves. They could feed and transfer energy. This magic invented life to further evolve. Varieties. Series of plants depended on each other and played on a continuous drama of life. Begetting life. Supporting life. The stage is set for entry of human beings, with sounds and signs slowly changing into language and speech. The basis and background, later termed conscientious. What really happened in history? What was the geography and the effect of land on history? What were the special features of this land? Land between the rivers Mahanadi and Godavari. Land was considered the mother and sustained communities in a free, sanctified, traditionally respected relationship with them. The undulating green-covered hills and plains. The swift water flowing through and across, jumping fantastic heights in waterfalls or stepped cascades. The umpteen lakes and wells. There was enough produce growing naturally to fulfill the needs of everyone. How come these innocent, smiling, peace-loving people had to fight for their own survival in the 2 centuries, 19th and 20th centuries, and continue to fight for survival in the 21st century? What did land become? A life and death issue for a group of communities which revered land as mother. What are the origins of the struggle? Millions of unknown hordes, unrecognized warriors of freedom, the original people of India who have variously been known as backward tribes, primitive tribes, criminal tribes, and everything else supported the resolution. If there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. This resolution is not going to teach adviceless democracy. You cannot teach democracy to the tribal people. You have to learn democratic ways from them. They are the most democratic people on earth. What my people require is not adequate safeguards. We do not ask for any special protection. We want to be treated like every other Indian. The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India, punctuated by rebellion and disorder. And yet,
I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India, where there is equality of opportunity, where no one would be neglected. So that is chapter 7, which was read by Bujipini, Manoralu and Karthik on the land. And chapter 8, first encounter with a tribal boy. And Pragya seems to had been so struck by that statement that we can't teach democracy to tribals, but we have to learn from them. She read it wonderfully. అండ్ ఇప్పుడు మీకు మీది వినిపిస్తుందా నాన్న? మీది మైక్ కూడా పనిచేస్తుంది కదా? I will move to chapter 13. Chapter 13, this is the house that built me. ఇందులోంచి కొన్ని ఎక్సర్ప్ట్స్. సూర్యం పిన్ని was very stuck by some of the memories of that village, and she wants to read some excerpts from that chapter. హలో మావయ్య, బాగున్నావా? జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడు నీ గురించి అనుకున్నా కానీ మావయ్య మేనమామ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను. నువ్వు నిజంగా ఐడియల్ మేనమామవి. మమ్మల్ని అందరినీ, మాకు ఎవ్వరికి ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మన ప్యూర్ మావయ్య ఉన్నాడు, మనకేంటి, తను ఆదుకుంటా అట్లా అనుకునేటట్లుగా చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని ఆదుకున్నావు. నాకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మావయ్య ఉన్నాడు అనే ధైర్యం వచ్చింది. అలాగే మమ్మల్ని పెంచావు. నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ఆదుకున్నావో నాకు అన్నీ గుర్తున్నాయి. నువ్వు రాసిన పుస్తకం చదివాను, చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది. నాకు చాలా నచ్చిన ఒక చిన్న పార్ట్ నీకు చదివి, అంటే పుస్తకం అంతా నాకు నచ్చింది, అందులో ముఖ్యంగా నాకు నచ్చిన పార్ట్ చదువుతాను. విశ్వేశ్వర వెంకటాపురం అనే ఊర్లో నువ్వు చిన్నతనంలో ఉన్నావనుకుంటాను. ఆ ఊరి గురించిన వర్ణన చాలా బాగుంది. మై ఇయర్స్ స్టిల్ రిజొనేట్ విత్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ మ్యూజికల్ చాంట్ ఆఫ్ శ్రీ సూక్తం, పురుష సూక్తం అండ్ మంత్రపుష్పం ఫ్రమ్ ద స్మాల్ టెంపుల్ ఆఫ్ వీరేశ్వర స్వామి. Such a small village, such limited number of dwelling, but sing-song voices, varied voices emerging from many of these houses in unison with the chants from the temple. Melody-filled slokas in Sanskrit and padyams in Telugu. Some religious and spiritual deep bass following voices. Ratnasanu Sarasanam Rajatadri Srunga Niketanam. Who made the mountain of jewels in this bow? Who resides on the mountain of silver? Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamandape. Rama accompanied by Vaidehi in the golden auditorium. Evaniche janinchu jagamu, evani lopala nundu లీనమై అనే పద్యం. Who created the world? Who has the entire world in him? Morning times were sublime, playing on the street. What street? Just hardened earth, clay not placed under the plug, with big and small houses with tiled roofs on both sides. That was the entire main street of the village. You played with your friends on the edge of the street. Your one-legged jump from one square to another in the game of kirki kept beat in each jump with Sanskrit as well as Telugu recitations. You play with the fistful of tamarind seeds on the back of your hand and throw them up in a dexterous move coinciding with turning the hand palm up and catching the seeds, all of them in the palm properly held like a boat. You win the game of the tamarind seeds there too. You keep beat and Shruti
with the voice filling your ears from the distant window. Ratisukasagire gatamabhisare. This time you know that this honey-like voice entering your ears is not religious, not spiritual. It is filled with some more basic emotion, Anandam. This is the essence of life. You don't know what, but it is your instinct. అది చాలా చాలా బాగుంది మామయ్య, చాలా సంతోషాన్ని ఈ పుస్తకం చాలా బాగా రాశావు. So that was that chapter, Nanna. We moved to chapter 24, parallel steel tracks. So Shanti and Mallu are going to read some excerpts from this chapter, and I think the railway tracks resonate with all of us. So many life-filled memories, and also slings and arrows of outrageous fortune for all around us. Shanti sent a video, so I've added a small visualization for that. An unintended Shanti and then track Mallu. was laid, intrinsic to an intended track, to move people, to move goods, more to the point, to move soldiers, move guns, Calcutta to New Delhi. New capital to old capital, where Bahadur Shah Zafar was still nominally the emperor. The years were 1852-1853. The track was advancing as if to greet the fallen emperor on his way to exile in 1858 for his part in the 1857 uprising against the foreign rulers. Did the colonial power anticipate trouble and start the railway? Was it an early instrument of counterinsurgency? The railways expanded incessantly along and across villages, towns, cities, forests, hills, and mountains. It touched all ports. At the time of independence, 53,000 kilometers of track was handed over. It needed enormous amounts of steel and timber. And more relevant to the story of India, its forests, a whole way of life inside the forests, the story of its people, the story of its social relations. Yes, ultimately, the story includes Ramana Rao and Shyamala Sabari. Railways as a major active character in this story. In the childhood lingo of both of them, rail meant the train of bogies, which started at the railway station with a whistle, a wave of a green or red flag, a hoot heard all over the small town, and a rhythmic chuk chuk. It was pronounced as Railu. The tracks on which it travelled were Railu line. The term train became part of their vocabulary much later in their life. In their childhood, travel by rail to reach each other's place was one of the most exciting events. The varieties of sounds connected with the rail, the highly musical hoot of the approaching or departing train, and its steam engine, particularly against the dark, silent ambience of the small time village around the railway station, was material for romantic stories. The homecoming or departure to distant places of loved ones. The Doppler effect of the sound of hoot added strange mystic musical emotions. Sometimes a sad feeling overtook one listening to this distant music from the pre-slumber discomfort on a straw mat. This was the age of the steam engine. The romance of the steam engine was enhanced by its starting pains, the dark fuel called the Rakshasi Buggu, rock coal, the red-hot embers, and the sound of the steam escaping through the exhaust.
various other sounds. The first bell, the second bell, the train is nearing. The third bell, the train has arrived and is due to depart. The shrill whistle, audible all over the platform. One stops walking on the platform and runs and quickly jumps in. Many songs, many stories, many films. Fast moving exterior sound of the wheels on track adds rhythm to the song of the itinerant ticketless beggar with a child in tow. వంగదేశపు క్షమామణియడి వార్త వింటివా సోదరా. This was one of the earliest memories of a train journey of Shamala Shabari. They were traveling to her grandfather's house in Tadepalli Gudem for a minor function. Her family, including her father, mother, and her younger brothers and sisters, were traveling. For the younger kids, even the long wait on the platform was exciting. A variety of hawkers selling snacks, cheap toys, and mendicants, fortune tellers with a parrot in a pinjaram, etc. Shabari and her siblings insisted on the fortune reading. Father called the fortune teller. This person had a way of releasing the parrot each time a child came and sought her fortune. The parrot would pick up a card from the stack. He would quickly read and foretell all the good events. For Shamala Shabari, he foretold a high position in life so far never reached by anybody else in the family. The card also predicted that she would always be emotionally attached to the land and people dependent on the land. The bell rang and the rail arrived. They rushed in. The travel itself took another 4 hours. The most interesting part of the journey was crossing the sacred river Godavari. So that was from the chapter Parallel Tracks, Nanna. And మీకు వినబడుతుందా? I'm moving to chapter 33. Why to know? Why to know? Chapter 33. Shravanti is reading it. Hello, Tatagaru. Happy birthday. Many, many happy returns of the day. The book, The Art of the Impossible, written by you, is a very fitting tribute to the underrepresented and the unheard. As an anthropologist who is interested in studying the stratification of Indian society along the lines of caste and religion, I find the book particularly very relatable. So here's an excerpt from one of the chapters, which is titled Search for Why. The symbiotic relationship between the town and the village aroused the curiosity of Ramana Rao. A short distance of 5 to 6 miles of greenery spread from the town to the rural communities. Dasu and a couple of other boys were commuting daily by walk from the village Konkapalli to the school in the town Aryapuram. There were half a dozen such villages which contributed students to the mission school in which Ramana Rao studied. The town had certain distinct features. A government hospital with 1 doctor, 2 nurses, and minimum clinical equipment was the most important feature. An almost equally important feature was the mission school. These 2 institutions served the town and many of the villages around. What struck Ramana Rao was odd, was that in general, most of the townspeople considered the subcourt and the government offices around as the primarily important institutions. The institutions of authority seem to have overtaken in importance the institutions that took care of health and education. There was also a police station headed by a sub-inspector. Middle-class professionals consisted mainly of pleaders in the subcourt, doctor and paramedical staff, a range of government officials down from Tehsildar and sub-magistrates to the peons wearing the prestigious Dawali, a wide multicolored crossbelt hanging from the left shoulder to right knee, a visible projection of British government's authority at the lowest level. The last in this series of professionals were the teachers whose remuneration was very low in that era, which followed the Great Depression. They survived more on traditional standing as gurus than on adequate hunger-quenching food.
Some of them supplemented their income by giving private tuitions to the students of the same school in difficult subjects like English, science, algebra, and geometry. So that was the chapter where you have the descriptions of all the creative energies from the village economy, Nanna. And we are moving to chapter 38, Coconut Women Calling. Anil is going to read that. This is going to be a little difficult for me because I am going to intersperse Anil's reading with trying to bring some of the words that you have said visually. So that's Anil is coming in. Happy birthday, Tatgaru. Many, many happy returns of the day. Wish you a very happy birthday and have a great day. ఆశీర్వచనాలు మీ స్టైల్లో. నా దగ్గర నుంచి కూడా. And then Hi. Syamala Sabri was waiting for Ramana Rao to come home. She had a lot on her mind and was looking forward to the usual chat at lunch. For some reason, she was particularly nostalgic today and was reminiscing about life in Venkatapuram. As she looked into the quiet horizon in their gated community in the city, she was missing the hustle and bustle of the village and all the life-affirming sounds of people going about their daily course. She could see some children playing in the playground at a distance, some cars going through the security gate, and an occasional pedestrian walking on one side of the street inside the apartment complex. She noticed with a wry smile that the start of the day in this high-tech setting was a lot quieter than the mornings in the Venkatapuram. No sounds of cowherds taking the cattle to the fields, no sounds and smells of delicious meals being cooked, no sounds of neighbors greeting each other in the loud and boisterous voices, and most of all, no street vendors selling their wares. This was a period of late age, downsized apartment living in a rented apartment, no street. As she was reminiscing about her childhood life, she also recollected a melodious voice booming from her son Vijay's room in the glorious days of the past. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. So that was Simple foods, simple needs, simple equation between the buyer and the seller. Pleasant street interaction of the vendor and the vendee. As pleasant as the song itself. In the Indian context, traditionally streets are the center of life, particularly early in the morning, late in the evening. The vibrancy of the simple exchange of goods for money and the melodious and the musical announcements from the vendors was something that she looked forward to every day in the morning and the evening. Syamala was lost in an age and times that very few remember in her present moment. This was her earliest recollection of the artistic rendering of the street scene by Veedi Bhagavatulu, literally street performers singing, dancing storytellers. A smile appeared on Syamala's face. In a land of milk and honey, in a land where dairy farming was almost an occupation in every alternate house, the act of selling milk, curd and buttermilk was easily the most musical and sonorous sales pitch in the morning. Perugoyamma perugu, perugu peruguta perugu ai, palamma palu. Perhaps the memories of Gokulam and child Krishna's forays in the milkmaids' houses and slyly consuming butter and milk gave a pleasant edge to this particular trade. When Syamala was
young, her street was mix of upper, middle, and lower classes of that era. Milk and butter were frequently sold and purchased on the street. Child Krishna's favorite items filled the musical ambience of the typical village street. Each vendor had their own unique musical call on the street. Vegetables, fruits, particularly mangoes and guavas, were carried in fairly heavily loaded baskets on heads. Vendors typically announced their arrival in sing-song voice and stood in the convenient location on the street. Everyone gathered around their baskets, selected what they wanted, and bargained in lively conversations. There was a subtle and pleasant mixture of commerce and social interaction. She called a particular hawker a woman who sold colorful trinkets for the girls and women of the street. Since they rarely went to the larger towns and visited with fancy stores, this was their only source of getting interesting decorative novelties. These hawkers hailed starting at the entry into the street and continuing till the middle of the street was always a thrill. Sabri made an effort to recall that long drawn out hail. Amma, ఎండుపకాయలు, కరక్కాయలు, ఖర్జూరాలు, నల్లపూసలు, జడపిన్నులు, గవ్వలు, సింధూరాలు, పిన్నీసులు, సూదులోయ్. So that was Coconut Woman calling Nanna. Now, chapter 50, Nalanda 1 and chapter 40, Nalanda 6. Both I am putting together. Raju is reading Nalanda 1 and Padmaja is reading Nalanda 6. Raju is reading Nalanda 1, chapter 15. Nalanda 1. And as in democracy's insatiable desire for what it defines as the good. Also, what destroys it? What do you think it defines as the good? Freedom. Surely, you would hear a democratic society say that this is the finest thing it has, so that as a result, it is the only city worth living for someone who is by nature free. Plato's Republic, Socrates. It was midsummer. Evening was presenting itself through the early cool breeze from the sea. Sun was still visible around the far western horizon. Their alma mater, Andhra University, did not seem to change, but for the disappearance of the wartime shades, which served as hostel accommodations during that period, and the appearance of a few more two-storied hostel structures. Good old university, good old art college, the JVT Science and Technology College, and the Erskine College. As the cycle rickshaw wheeled by Dr. Silar Khan fell into a nostalgic reverie, the building brought back so many wonderful memories. He wondered if he could steal some time from his friends and meet his beloved professor, Dr. V.S. Krishna. The cycle rickshaw stopped at the East Point Guest House in good old Voltaire. He alighted, stretched himself, and faced good old Bay of Bengal. For a while, he was just admiring the slowly rising waves in dazzling silver, reflecting the evening rays of the sun, and forgot about paying the rickshaw puller. His voice startled him. He paid him generously and thanked him for carrying him up the steep roads of Visakhapatnam. It was getting dark. The four friends exchanged pleasantries and essential information about themselves. After attaining a first-class master's degree, Dasu has been selected for Class 1 Forest Service through a competitive examination. After spending some years in the Forest Department of Madhya Pradesh, he was in the process of moving to the Training Academy of the Indian Forest Service as an instructor. For his part, Ramana Rao spent a few years in the Subordinate Account Service and was recently selected for the Indian Audit and Account Service through the Civil Service exams. He had just finished his training at Shimla and was spending a few days at Kakinada before reporting at Madras as Assistant Accountant General. Sriram was already in the Indian Administrative Service as an Assistant Collector in the Andhra Pradesh cadre. Silar Khan completed his PhD and was serving as a lecturer in the Aligarh Muslim University. They all got married during the later part of the decade. We are no wait, was the thought in everyone's mind.
All four of them have then shifted to the 2 rooms in a moderate hotel. Sea Sands, thoughtfully booked by Silar Khan, who was the first to arrive in town. The night was spent in total relaxation and memories of their days in school, college, and university. Nanna, chapter 6, small excerpts, Padmaja is reading. The group met, the original 8, the gradual accretion of 5. 3 more to be drawn into the Nalanda tradition in the 6th meeting. The very timing signified deeper internal disturbance. Times have not only foreseen a new century's early hasty footsteps in unsettled sands, there was a signifying feature underscoring the very plurality of our times. The year was 2007, on the brink of worldwide recession. In deference to the limitations of the team, the meeting was split into 2 sessions separated by 3 weeks in the month of October. The youngest of the newcomers, Kartika, added, "We are eager and anxious as new members. I agree that we need a structured approach with goals and objectives, but we can start informally initially till we get to know each other better. I think some kite flying free interaction with all the members will help break the ice." Sands were dry and tolerably clean. The big group of seekers split into smaller groups, spread in the sands, and spent time in informal chats. From time to time, the new members shifted from group to group. Exactly as Kartika suggested, it was a pleasant and fruitful endeavor to promote internal comfort of everybody in the group. The day was advancing into late evening and the autumn darkness enveloped the beach. They decided to meet the next day and dispersed with a warm feeling. So that was chapter 40, Nanna. Padmaja was reading small excerpts from this chapter, which has such an intensity. We have picked up slightly impersonal, just touching upon it, excerpts. And now Som is reading chapter 41. Satapati Raji. Som is reading chapter 41. హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న. మీ పుస్తకం చదువుతున్నాను. తెలిసొచ్చే విషయాలు ఎన్నో సిగ్నిఫికెంట్ సన్నివేశాలు అండ్ సందర్భాలు. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ పాపులేషన్ గురించి అసలు అంచనా లేని విషయాలు ఎన్నో మనకి తెలిసి వస్తున్నాయి. అండ్ ది ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ఇండియా, ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఇండియా, అందులో what we should become aware of and catch up on our knowledge వాళ్ళ గురించి. సో శతపతి రాజ్ చాప్టర్లో చాలా కీలకమైన సన్నివేశం అనిపించినది అన్నమాట. Nearly 2 decades after the constitution came into existence, there was some recognition that quite a number of wandering communities were still left out of reckoning for welfare purposes. An ad hoc effort was made to separate them and include some groups into scheduled tribes, some into scheduled castes, and some into backward classes. Even after that, till now, quite a number of wandering groups continue to exist without any resort to welfare measures like ration card, identity card, etc. Vasudha continued, "This ancient country today has an Adivasi population of more than 100 million, almost 1/10 of the total population." ఇది నాకు అసలు ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించి అది ఒక అంచనా లేదు. They live in separate parts of the country, spread from the northeastern states to Bihar, Jharkhand, Gujarat and Madhya Pradesh in central India and Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, in eastern India and western Ghats regions in Maharashtra, Karnataka, Kerala. If one takes a demographic atlas and peruses with care, one finds no mountain range, no thick forest without Adivasis living. Adivasis everywhere live harmoniously with animals,
wildlife, and the environment. But they are vulnerable. They are the target of every variety of exploiters. Rulers think they are uncivilized and make efforts to modernize them. Simultaneously, they make constitutional provisions to safeguard them against their own vulnerability. Our constitution vests special powers and high constitutional authorities. These high functionaries have been negligent in their duties towards the Adivasis, in their relentless quest for development and growth. Even compassionate animal lovers have at times hurt the cause of the Adivasis in the name of protecting wildlife. The modern technological world has pitted the Adivasis against every other segment of the society, even though by their very nature they believe in living harmoniously. It would appear that this great country and ancient civilization has decided that Adivasis are expendable, but there is a limit. The rabbits give the battle cry, the ants drive the snakes away. ఈ ట్రాన్స్లేటెడ్ కొటేషన్ ఏం పిల్లలు వెళ్దాం వస్తావా అని అనుకుంటున్నాను. అవును కదా? ఐ విల్ లుక్ దట్ అప్ మై సెల్ఫ్ టు. సో గ్రేట్ వర్క్ నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్ contribution to the history of India. So that was the last chapter for which we had a reading. Meeku koncham volume problem undi kabatti your responses also conclusions will take from you in a follow up. And I now what I will do is I will share my screen so that I can show you the wishes from Manamandaram, also perhaps on Facebook. And then, so right on dot at 12, Pammu, and Sita, Suryampini, then Shankar, Nani wish you Nana, and Chandra Sitam Raju, and Malli Emo Shailu, and Gayatri. Then ఈ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మాయా, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే. నా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే సుమారు 1955-56 నుంచి మీ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి ఎన్ని నేర్చుకున్నానో, మిమ్మల్ని ఎంత విసిగించానో తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది. చివరికి మళ్ళీ 1964-66లో నేను ఎంఏ చదవడానికి మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు జీవితం అంటే ఏమిటో కొంత తెలిసింది. ఎన్నో నేర్చుకున్నాను. మచ్చుకి నీ అనగా నేననగా నెరుసుంది వెరుసుంది, మీరనగా మేమనగా మీ రైటింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ హర్ పిన్ని. మెరుపుంది వెరుపుంది, మనమనగా మన అనగా మమతుంది సమతుంది. ఇలాంటివి కొన్ని నీ రచనలు నీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం అందరంతో పంచుకుంటున్నాను. ఇది ఐ థింక్ చిన్నార్పినిది అక్క ఫార్వర్డ్ చేసింది. చిన్నార్పిని హ్యాస్ షేర్డ్ సమ్ మోర్. అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఇగో రాము, సూర్యంపిని కొడుకు రాము, రాధ, ఇందుపిన్ని కూతురు రాధ, సర్లక్క, అప్పు, అపర్ణ, గాయత్రిమూర్తి, మోహన్ రావు పెద్దనాన్న కూతురు, లక్ష్మి, అందరూ నేను మిమ్మల్ని విష్ చేశాను. స్వాతి, బుజ్జిపిన్ని, విజ్జి, అన్నయ్య హ్యాడ్ సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది అనుకుంటా. హియర్ ఇట్ ఈస్. నాన్నకి ప్రేమతో అడుగు జాడలింత గొప్పవైతే నడవడానికైనా ధైర్యం కావాలి కదా. ప్రేరణ ఇంత ఉదాత్తమైతే అనుకరణైనా సాహసమే కాదా. కవిత్వానిదే ఉంది, ఎవరైనా రాయగలరు. మీలాగా జీవించినప్పుడు కదా తెలిసేది ఎవరెంతటి ఘనులో. మరో 100 ఏళ్ళైనా ఇలాగే పుట్టినరోజు పండుగలు జరుపుకుంటూనే ఉండాలని. అది. సో దిస్ ఈజ్ అన్నయ్య అండ్ లోహిత, బుల్లిబావ, నిశ్చిత్, శ్రీను శ్రీశైలం, శ్రీను ఒక్కలంక, పావని, విజి, శాంతి, పమ్ము. ఇగో రాజు మేడ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద పిక్చర్. హ్యాపీ బర్త్డే మావయ్య. అండ్ లోహిత, నాగు, శారదోదిన, అండ్ దెన్ సీతన్ రాజు, వెంకట్రావు పెద్దమాయ కొడుకు, ఆనంద్, గాయత్రి మూర్తి. షీ సెంట్ దీస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ మీ కజిన్స్ అందరూ, పెద్దనాన్నలు, మీ ఫోటోగ్రాఫ్. సో పద్మపిని బాబాయ్ గారు కూడా ఐ రిమెంబర్ సీయింగ్. బుజ్జిపిని, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్.
సూర్యనారాయణమూర్తి 19 బాబాయ్ గారు, అను, నాని వైఫ్ అను, ఇట్లాగా అందరూ మిమ్మల్ని ఏమో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ బీన్ సెండింగ్ దేర్ విషెస్. మీరు అంతగా ఇది చూడరు కదా, నేను ఐ జస్ట్ రెడ్ దిస్ అవుట్. అండ్ మీ ఫేస్బుక్ పేజ్లో జయదేవ్ తిరుమలరావు గారు మిమ్మల్ని విష్ చేశారు నాన్న, పమ్ము ఆల్సో. అండ్ దెన్ వీ విల్ సైన్ ఆఫ్ విత్ దిస్ విష్ ఫ్రమ్ ఊర్జా లిల్ సోమ్ పాటతో చేశారు. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. को चाहिए एक उम्र सर होने तक कौन जीता है तेरी, हाँ कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हाँ कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हाँ कौन जीता है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेटा, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेटा, दिल का क्या रंग करूं, हाँ दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक, हाँ दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक, हाँ दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। हमने माना खिताब न करोगे, लेकिन हमने माना खिताब न करोगे, लेकिन हमने माना खिताब न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, हाँ खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हाँ खाक हो जाएंगे। यख नजर पेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, यख नजर पेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म गर्मी बज़्म रक्स शहर होने तक, हाँ गर्मी बज़्म है रक्स शहर होने तक, हाँ गर्मी बज़्म गम हस्ती का यसद खिस्त हो जुज़ मर गैला,
जलती है सर होने तक हाँ शम्मा रंग में. So, with that, we are closing Nanna today. We are. మీకు కొంచెం సౌండ్ ఇబ్బందిగా ఉంది కదా, యు ఆర్ నాట్. Sorry about that, and I will end the broadcast now. Thank you everyone who has sent the readings and all of you for listening, and we'll continue this with Nanna's inputs.